اینجا لس آنجلس، شنبه 11 نوامبر، کتابخانه دانشگاه رونالد ریگان. سازمان جمهوریخوان LCR جایزه صراحت بیان از سری جوایز سالانه لینکن را به شاهزاده رضا پهلوی اهدا کرد. در این مراسم در موزه رونالد ریگان و با حضور چهره‌های شاخص از سیاستمداران جمهوری‌خواه برگزار شد. همزمان گروهی از هواداران شاهزاده رضا پهلوی نیز در مقابل محل برگزاری این مراسم تجمع کردند. شاهزاده رضا پهلوی بهترین نماینده ملت ایران در خارج از کشور هستند. بدون شک هیچ کس به اندازه شاهزاده رضا پهلوی کنشگری نداره و تأثیر نداره. تأثیری که شاهزاده رضا پهلوی داشته در این مدت برای آشنایی خارجی ها با ایرانیان و بدونن که ملت ایران با جمهوری اسلامی کاملا متفاوتن. جمهوری اسلامی دولت منتخب مردم ایران نیست و اینها یک اشغالگرانی هستن که به زودی از ایران بیرون خواهند رفت و اگه بخوان واقعا ملت کشورهای دنیا با در آینده ایران نقشی داشته باشن، میبایست که با مردم ایران طرف باشن، نه با جمهوری اسلامی. از این مماشاتشون با جمهوری اسلامی دست بردارن و بیان سراغ ملت ایران. شاهزاده رضا پهلوی هم واقعا بهترین کسی که این کارو داره انجام میده، موثرترین شخص سیاسی که ما در صحنه سیاسی ایران داریم بدون شک. در نتیجه اگر جمهوری خواه هستیم یا پادشاهی خواه هستیم، اگر آزادی ایران رو میخوایم، باید از رهبری شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنیم و ایشون هم که از ایشون دموکرات‌تر من سراغ ندارم که علنا دارن میگن که ما تا روز آزادی ایران و پای میز رأی رفتن ایشون این رهبری رو به عهده میگیره. بعد از اون دست ملت ایران، هر چی انتخاب بکنن، هر سیستمی که انتخاب بکنن، همه ما مطیع خواهیم بود. مرسی از شما، ممنونم بابت وقتی که گذاشتید با ما همراه باشید در ادامه برنامه. پیام من اینه که ایرانیا و یهودیان و اسرائیلی‌ها با همدیگه بسیار نزدیکن و ماها مردمانی هستیم که صلحجو هستیم و طرفداری حق هستیم و اینی که دلمون می‌خواد که مردمانمون خوب زندگی کنن و در سایه دوستی با تمام دنیا باشن و کسایی مثل حماس و جمهوری اسلامی بر ضد انسانیت هستن و هیچ چیز به جز بدبختی واسه ملت ما ایران و بقیه دنیا هدیه ندارن. درود بر شما و سپاس از این که این فرصت رو در اختیار ما میذارید با هم میهنانمون گفتگو کنیم. هدف من مثل بقیه میهن پرستان، چه در اینجا چه در جاهای دیگه، این است که به جهان، به رسانه ها، به افکار عمومی و به دولت مردان و به معادله گذاران سیاسی دنیا بگیم که ما ملت ایران آنچه را که در سال 57 اون شورش ننگین با حمایت خارجی و خیانت داخلی بر سرمون اومد، حق ما و حق ملت ایران نیست و به طور کل ما میخوایم که اون گفتمان و اون حکومتی که بر مبنای اون گفتمان انحرافی ننگین که از ارتجاع سرخ و سیاه تشکیل شده بود، میخوایم از سرنوشت خودمون پاک کنیم و ما تصمیم خودمون گرفتیم. ما کور و بی هدف مبارزه نمی کنیم. ما برای ساختن آینده درخور ایران تلاش میکنیم که اون همانا برای بازگرداندن سلسله پهلوی است که هم گزینه و هم قانون و هم تجربه و کارنامه‌اش رو در دست داریم. خب تمام این تجمعات یه نتیجه برای ما خواهد داشت و دنبال اون نتیجه که آزادی ایران. علت تجمعی که امروز اینجا صورت گرفته و حضور ما حضور شاهزاده رضا شاه دوم، شاهنشاه قانونی ایران هستند. ما اومدیم اینجا تجدید دیدار و تجدید بیعت با ایشون بکنیم، بگیم ما همه جوره کنارشون هستیم و میشه گفت تنها کسی که بهشون اطمینان و ایمان داریم در حال حاضر برای پیشبرد انقلابمون جناب شاهزاده رضا پهلوی هستن. اومدیم یه خیر مقدمی بهشون بگیم، یه خسته نباشیدی بابت این همه زحماتی که کشیدن بهشون بگیم و بهشون بگیم که در کنارشون هستیم پرقدرت و هرگز تنها نخواهیم گذاشت. For his tireless work to empower and uplift voices, fighting for the freedom of all Iranians, including our LGBT brothers and sisters. Ladies and gentlemen, please welcome His Royal Highness
Crown Prince Reza Pahlavi. As you could see on that video, it is why I want to modify the way we look at the world. It's one thing to have hope, it's another thing to have belief that it actually can be done. And that's my campaign today. Ladies and gentlemen, good evening. I am pleased to be here with you at the Ronald Reagan Presidential Library, and I am particularly delighted to be here to honor the important work of the log cabin Republicans, especially your work to highlight the plight of the LGBTQ community in my country, Iran. Allow me to begin by thanking you for your kind words and for honoring me with this year's Outspoken Award. While I am appreciative of it, I hope that you will indulge me and allow me to accept this award, not on my own behalf, but on behalf of millions of my compatriots. For it is they who, despite suffering under incomparable repression, are truly outspoken, and at a cost that few in the West can imagine. Tonight I am thinking particularly of the members of the Iranian LGBT community who have been forced to live in fear and silence for 44 years. While equal rights for the gay and lesbian community in this country and around the world have happily become commonplace in both law and society, the same is not the case in Iran. Indeed, in Iran, the clock has been turned back to the Dark Ages. Under the Islamic Republic, LGBT individuals have been stoned, hung by construction cranes in public squares, tortured and raped in jail, forced to undergo gender reassignment surgeries, and other unspeakable crimes. What this community faces in Iran is not mere social discrimination. It is a state policy to wipe them out entirely. This was not always the case in Iran, however. Before the clerical regime took over our country in 1979, gays and lesbians enjoyed vast social freedoms. Today I stand with, and I am proud to stand up for, the Iranian LGBT community. And they should know that just as I defend the right of every other Iranian, I defend their rights as well. The Islamic Revolution, however, was not just a giant leap backwards into the dark ages for the LGBT community. Non-Muslim faith communities have been faced with legal and constitutional restrictions of their freedoms, comparable only to the Nazis' Nuremberg race laws. Members of the Baha'i faith are forbidden from attending universities, and their grave sites are routinely razed and desecrated. Converts to Christianity are forced into illegal underground churches, and if discovered, are imprisoned or even executed. Iran's Jewish population has decreased by more than 90%, depriving citizens of the fundamental right to live in their own country. Zoroastrians, Sunni Muslims, atheists, and even Shiite Muslims who do not subscribe to this regime's theocratic perversions are systematically persecuted. Of course, the foremost victims of this regime have been Iranian women. Prior to the revolution, Iranian women who earned the right to vote before the women in Switzerland served in many capacities, such as judges, ministers, leaders of industry, and military personnel. But as the revolutionaries took over Tehran, they proudly called out to the women of our country, "Take this head covering or take one in the head." The progressive family laws that had banned polygamy, raised the marriage age to 18,
given women the right to divorce, child custody, and full social equality, was the very first law that this regime revoked. Iranian women were forced into second-class citizenship under a gender apartheid state. It is for that reason that so many of you heard the calls from the streets and cities of Iran last year for the Women Life Freedom Movement. But what you may not be as familiar with is what dimensions this movement in my country has taken on. نیاز سامی، دانشگاه رونالد ریگان، لس آنجلس.